Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, հարգելի լրագրողներ, սկսում ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Սխիպի հետխաղային մամուլի ասուլիսը, խնդրեմ ձեր հարցերը։ Ռոբերտ։ Mr. Van Schip, you told us after the game against Georgia that we are going to see a totally different team in June. Was it this that you mentioned, or this we can consider this to be a period that has to pass and we lost mostly because of individual mistakes and something like this? I think if you look at the first hour, let's say the 2-1 in halftime, and then till the penalty moment, we were organized, we were structured, and of course Kosovo was having more the ball. They had also some chances, but after the penalty we lost structure, and we also, I think, lost in what I said already yesterday, in the intensity. You could see that players started to get tired. Մինչև երևի առաջին ժամվա ընթացքում խաղի բավականին լավ տեսք ունեինք, այսինքն կառուցվածքը խաղի նորմալ էր, սակայն հետո եղավ այդ խախտումը, որի հետևանքով եղավ 11 մետրանոցը, եւ դրանից հետո տեսակ, որ սկսեցին ինչպես անհատական սխալներ, այնպես էլ եղավ այն, ինչ որ երեկ էլ ասացի, ինտենսիվությունը մեր ֆուտբոլիստների ընկավ եւ ֆուտբոլիստները հոգնեցին, սկսեցին սխալներ ավելի շատ գործել։ Arman. You have already spoken about the problems that we have in Armenian League, also about the problems that we have in national team in different positions. We have already heard about this from previous coaches, but now let's speak about solutions. What solutions do you see in order to improve the national team's game? Well, one of the solutions is that players have to play at their club at a high level. A lot of the players are not playing at their club. Sevegyan started well, did well, but after 60 minutes you see already that the intensity is going out. Same with Tiknichan. These are players that normally play, now they're not playing. Miranyan is also a player that normally played, but the last months not playing at all. Then of course we have players that are already in the league, like Ovo, the right fullback, that we wanted to change just before he made the penalty. He's already a player that also at Noah gets up after 45, after 60 minutes. Can you imagine at this level, then the intensity is even higher. And there are too many elements that makes it difficult to get to a certain level. And so if you're asking for the answer, it's about they have to start playing at their club, also at a higher level and more. Լուծումներից մեկն այն է, որ ֆուտբոլիստները խաղաժամանակ ստանան իրենց ակումբներում, դուք տեսաք, որ Սևիկյանը շատ լավ սկսեց, բայց որոշակի ժամանակ անց արդեն հոգնեց, նույնը Տիկնիզյանը, նրանք
փաստացի շատ խաղաժամանակ չեն ստանում իրենց ակումբներում եւ դժվար է այս մակարդակում խաղալ։ Նույնը կարելի է ասել Միրանյանի մասին, որը սովորաբար խաղում էր, բայց վերջի 1 ամսում չի խաղում։ Հովհաննես Համբարձումյանը, որին ցանկանում ենք փոխարինել 11 մետրանոցի դրվագից երևի 1 րոպե առաջ արդեն պատրաստում էր կամ Հովհաննեսյանը դուրս գալ խաղադաշտ։ Եվ նույնիսկ Նոայում խաղալիս նա հիմնականում 45 րոպե անց փոխարինվում է, պատկերացրեք որքան դժվար է այս մակարդակի վրա խաղալ։ Ասա։ You said you mentioned twice about 60 minutes, but as we all know, football is a game with which is consisted of 90 minutes, and yeah, if we have difficulties against a team like Kosovo, which is of course a good team but not the strongest team, with players who you mentioned that not all the players are getting playing time, but we also had players who get playing time, and also on the substitution bench we had players that get time, but we didn't manage to play very well against Kosovo. How can we manage to play the last 30 minutes as well as we play the first 60 minutes, for example? I just answered that question already. No? I did. You mentioned several players that don't get playing time, but we also have players who have that playing time. For example, Narek Grigoryan, who plays in his club. So to say that the reason is only the fact that players don't get enough time in their clubs, is it fair or no? Of course, but you also have to choose between two players. We have 2 games as well, so it's not that this game is on its own. In 2 days, we get recovery tomorrow, next day, and we play Montenegro. So you have to especially with a selection like this, a squad like this, you have to have a good balance between the 2 games that we have. So yeah, we can play maybe all the players that are playing 90 minutes that are not much. And I'm telling you also, we're talking about the leagues, where the players are playing. The leagues that the players of Kosovo are playing, the players of Georgia are playing, are from a much higher level than the leagues where the Armenian players are playing, except maybe, in Russia what's gone down in level, but Sperchan's playing at the champion at Krasnodar. That's, I think, the problem. We have not enough players in the squad that are all together, that you can play actually 2 games on a high level with the intensity that is on international football. And I think maybe, okay, you already said the other coaches had the same problem. Well, it's not changed. Maybe it's gone even worse. Մասամբ ճիշտ եք ասում, բայց երբ դու 3 օրում 2 խաղ ունես, պետք է ընտրես այսպիսի կազմով, պետք է ընտրես ինչ-որ բալանսավորված տարբերակ գտնես, թե որ ֆուտբոլիստներն առաջին խաղը խաղան, որոնք երկրորդը 90 րոպե անցկացնեն, թե ոչ, երբ խոսքը գնում է Կոսովոյի հավաքականի հետ խաղի մասին կամ նույնիսկ Վրաստանի, նրանց կազմում կան ֆուտբոլիստներ, որոնք խաղում են շատ ավելի բարձր լիգաներում, ավելի բարձր, քան մեր ֆուտբոլիստների գերակշռող մասն է խաղում։ Հավանաբար միայն երևի մեկ բացառությամբ Ռուսաստանում խաղացող ֆուտբոլիստների, մասնավորապես Սպերցյանի, որը խաղում է Կրասնոդարում, բայց պետք է հենց այդ բաղկացուցիչը համապատասխանի, որպեսզի
ինտենսիվությունը կարողանա պահպանի թիմը։ Ռոբերտ։ Մարզիչը նշում է, որ Միրանյանը խաղաժամանակ չի ստանում իրարաձգում կամ քիչ է խաղում, բայց հենց հիմա այստեղ հենց նա է որոշում, որ Միրանյանը պետք է մտնի խաղադաշտ, հետո գալիս ասում է, որ գիտեք, ինչ Միրանյանը խաղաժամանակ իրարաձգում չի ստանում։ Ինչու է մարզիչը որոշում կայացնում, հենց Միրանյանին մտցնում խաղադաշտ, որ գիտի Միրանյանը խաղաժամանակ չի ստանում եւ գիտի թե ինչ պատկեր է լինելու։ Նա է պետք է մարզիչը նա այդպես է որոշում եւ նա պետք է պատասխան տա իր որոշման համար։ Հիմա եթե կա Հայաստանի այլ ֆուտբոլիստ, որ ավելի շատ խաղաժամանակ է ստանում, հարցակվող, ինչու չմտցնել նրան մի կողմ թողնելով, որ կա երկու խաղ կամ չգիտեմ, միշտ լինելու է երկու խաղ, միշտ դժվար է լինելու։ Ինչու մարզիչը միշտ այնպիսի որոշումներ է կայացնում, որ հետո խաղաժամանակը բերի պատճառ։ You mentioned that, for example, Artur Miranyan doesn't get enough playing time, but before the camp and also during the camp and before the game, you already know that this player doesn't get enough playing time. But when when the time comes to make a substitution, you make him to come into the pitch. What's the reason that you, for example, don't get another player coming in to the pitch? Let's say another striker, and give Miranyan playing time, and then come to the press conference and say that one of the reasons was that we have players that don't get enough time. Did you understand? Look, you have quality also, quality of players, and I think Artur Miranyan is a player that has quality, playing in another league, but not playing that much. He's not playing a lot, but he's still training at a level that he can play 15, 20, 30 minutes and give the team extra power in the last phase of a game. We needed this player in the end because we had to press and we had to have more speed up front. But the whole team at that moment was struggling. So, yeah, it doesn't matter if you put in a player from the Armenian league. I don't know if you're mentioning that. I don't see a good striker, really good striker at the moment in the Armenian league at the level that I think that can play. So you tell me. Can I have Hashviarner? Պետք է նաև հաշվի առնել ֆուտբոլիստի որակը եւ Միրանյանը ունի այդ որակը, չնայած նա չի խաղում, բայց հանդես է գալիս լավ առաջնությունում եւ մարզվում է այնտեղի պայմաններում եւ այդ պատճառով կարծում եմ, որ նա հնարավորություն ուներ եւ կարող էր խաղի վերջին հատվածում, վերջին 15-20 րոպեն տար այդ հնարավորությունը թիմին, բայց երբ նա դուրս եկավ խաղադաշտ, թիմը արդեն այդքան էլ լավ չէր խաղում։ Ես չեմ կարծում, թե մենք ունենք եւ ես չեմ տեսնում Հայաստանի առաջնությունում այդ մակարդակի հարցակվող հենց 9 համար, որը կարող է այս մակարդակի վրա շատ լավ ելույթներ ունենալ, եթե այդպես լիներ, հավանաբար կեղծ 9 համարով չենք սկսի այս խաղը։ Հետմոն։ Also in the past that after conceding a goal, Armenian team is psychologically getting in collapse, is getting broken. What can you say, what can we do in order to improve this situation, in order not to get the team being broken after just conceding a goal? You could clearly see after the second goal, after the penalty, we lose concentration. We lose physicality, so we get tired. When you get tired, you have to at least stay focused, and I think that goes together. And I come again to my story that if you don't every day train a high level, every week play high level, this is going to be a problem, because that's what the opponent does. They have, at the end of the game, the extra engine and power to continue and to go, and our engine is going empty. And that's, I think, what happened after the 60th minute. You can make a mistake, but if after a mistake you're having 2 seconds
of not being there to react and to try to get the ball back immediately against an opponent like Kosovo, you're too late. And that happened. That happened a few times. You cannot react. You have to be immediately, when there's a mistake or when there's danger, you have to be there. And you cannot think, oh, it's not going to happen, or I'll just, oh, I made a mistake, now I can have 2 seconds to, no, because then they're already gone. And that happened. Դուք տեսաք, որ երկրորդ գոլից հետո մենք նախ կորցրեցինք կենտրոնացվածությունը, հետո թիմը կորցրեց իր ֆիզիկականությունը, այսինքն կրկին վերադառնում ենք նրան, ինչ որ ես ասացի, երբ որ դու անընդհատ կարողանաս մարզվել այն բարձր մակարդակի վրա, որը պահանջում է այս խաղերը, կարողանաս նաև դիմանալ խաղի վերջնամասում, ինչպես արեց Կոսովոյի հավաքականը, որոնք խաղի վերջնամասում ունեին այդ լրացուցիչ էներգիան, այդ լրացուցիչ վառելիքը, իսկ մեր վառելիքը կարելի ասել ամբողջությամբ վերջացած էր, դատարկված էր, եւ այդ պատճառով մենք չկարողացանք։ Դու այսպիսի մակարդակի խաղերում չես կարող սպասել, գնդակը ստանալ 2-3 վայրկյան մտածել եւ հետո նոր գործողություն անել կամ մտածել, որ վտանգավոր չի լինի կամ հերթական անգամ կփրկվենք։ Հենց այդ պարագայում է, որ հաշիվը այսպեսին է դառնում։ Հասմիկ։ Ամեն դեպքում խաղաժամանակի խնդիրը նշեցիք, բայց դա ձեզնից չի կապված, որպես հավաքականի մարզիչ, ինչ պլան ունեք, ինչ ծրագիր, ոնց եք առաջիկայում, երբ մյուս ընկերական խաղում եւ ավելի բարդ խաղերում, որ սպասում են ընտրական մրցաշարում, կարողանալու փրկել հավաքականին ու բոլորին։ Again, you mentioned the playing time of the players, but it's a thing that doesn't depend on you. You cannot, you are not the person to improve it in the clubs. You are not the person to decide to get them playing time or no. Regardless of this fact, how are you going to find any other solutions in order to escape such kind of situations? Well, that's, I think, difficult. You have to work and you have to select the players that are in this pool, and they're all in this pool of what I just explained, of not playing or not playing at the level that they should to get into this intensity. And so coming back to the first is that I hope that a lot of players this summer start to play, first of all, more, and secondly, also at a higher level. And that will help the national team. And then, of course, it's about depth. We also know that there's not that much depth in the Armenian squad in comparing to a lot of other countries. Ես հույս ունեմ, որ այս ամառվա ընթացքում ֆուտբոլիստները նախ եւ առաջ կսկսեն խաղալ իրենց ակումբներում եւ երկրորդ նրանցից որոշները կտեղափոխվեն ավելի բարձրակարգ առաջնություններ, որ համապատասխան լինեն այս մակարդակի վրա խաղալուն։ Մենք ընտրությունը կատարում ենք այս ֆուտբոլիստներից, ովքեր կան, այդ ընտրությունը այդքան էլ մեծ չէ եւ պետք է հասկանանք, որ հենց այս խաղացողների հատկանիշների բարելավման շնորհիվ կարող ենք հասնել հաջողության։ Arman. Question about particular players. First of all, Henry Avakian spent his first game after 7 years. Your impression of His game and also your impression about Tigran Avanesyan in the position of holding midfielder. I think Henry played a good game considering the saves that he made, and also I think he did okay when in the defense, in the build-up with the goal kicks, for example. It was difficult for him because there was a lot of pressure with corners, with attacks, but he showed that he had some qualities, he really like an athlete in the one against one actions. So yeah, I think he can. Look, when you lose 5-2 and when you concede 5 goals, it's never nice, and not, for a goalkeeper especially not nice. But I think
a lot of things go wrong already beforehand. And with, sorry? Yes. Կարծում եմ հերիավարքանը բավականին լավ հանդիպում անցկացրեց, որը ցուցաբերեց լավ որակներ, բազմաթիվ փրկություններ արեց, լավն էր նաև խաղի կառուցման փուլում, բիլդափի փուլում, պաշտպանությունից հարձակման անցնելու կամ ազատ հարվածների ժամանակ։ Իհարկե, երբ որ դարպասապահը 5 գոլ է բաց թողում, դժվար է ակնկալել, որ դժվար է ասել, որ նա լավ խաղ խաղաց, բայց այս դեպքում պետք է ասենք, որ նա լավ հանդես եկավ, հատկապես նաև երբ ֆուտբոլիստները դուրս էին գալիս մենակ, նրա դիմաց նա իրեն դրսևորեց որպես իսկական ատլետ եւ մի քանի անգամ նույնպես փրկեց իրավիճակը։ Well, I think Tigran, as the team in the structure of the first 60 minutes, did a good job. He was in between Edo and Ovo in the first half, and the second half with Gore. But after that second goal, the spaces became big, and for him also it was difficult to then, close down lines and close down balls. We became too stretched, and so yeah. Look, after that 60 minutes, the whole team was not able anymore to play in the structure, and we'll analyze why. Well, we know why for a bit, but then still you have to stick together and be more close to each other than what we did now. And then he comes in big spaces to defend, and that was, of course, not always also his fault. Կարծում եմ առաջին 60 րոպեների ընթացքում, երբ դեռևս կազմակերպված էինք, նա վատ չէր խաղում, կատարում էր իր առաջադրանքը, սկզբից երբ իր կողքին խաղում էին Հովհաննես Հարությունյանը եւ Էդուարդ Սպերցյանը, հետո նաեւ երբ խաղադաշտ դուրս եկավ Գոր Մանվելյանը, դրանից հետո նրա համար ավելի բարդ դարձավ խաղալը, երբ կորցրեցինք խաղի թելը եւ խաղի ամբողջականությունը, երևի այսքանը։ Լուսինեն հարց ուներ ոնց որ։ Պարոն Սխիպը, հանդեսյանից քիչ առաջ շատ սարյացած եկա, ինչ եք խոսել ֆուտբոլիստների հետ եւ ում եք ներառնում այս պատմությունից, թե թիմին։ You were very angry coming out of the dressing room. You seemed very angry. Who is to be blamed more? Who do you blame more after this defeat? Is it you or the players? When was I angry? I was not angry, I was disappointed. I was angry on the referee in the first half that we should have got at least that he gave advantage where there was no advantage for a goal scoring. The advantage for the goal scoring was already gone after the goalie got Edgar Sevignan, because if he didn't touch him, then it would be free for him to go to goal. Now he took away that was why I was angry. Now I was more disappointed. I think that's logic. You're disappointed after the boys did well the first 60 minutes, and after that, because I don't blame anything about the boys. They did their best. They gave everything. The thing that was not going right was the structure that fell away, and that's something that maybe I can say, oh, I will take that responsibility, that I didn't enough talk to him, told them to stay, keep in the structure. But it happened. They lost the structure for whatever reason. Ես բարկացած չէի հանդերձանից դուրս գալուց, ավելի շատ հիասթափված էի, ես բարկացած էի առաջին խաղակեսում մրցավարի գործողությունների հետ կապված, երբ Սևիկյանը կարող էր դուրս գալ դարպասի առջև, ազատ դարպասի առջև, բայց դարպասապահ խանգարեց նրան եւ փաստորեն մրցավարը զրկեց մեզ առավելությունից, իսկ հանդերձանից դուրս գալուց կարող եմ ասել կրկին, որ ուղղակի հիասթափված է եւ դա նորմալ է այսպիսի պարտությունից հետո, եւ երևի վերջին հարցը, կարեմ եմ։
I don't know if you have seen the stats or not. I would mention only the shots. It is 38 against 4. And also our former head coach was telling us that we cannot afford us to play with two center backs. It's killing us. It's a disaster for us. Are you getting insured about that, that maybe we cannot play with two and it's better to play with three? Well, we played with 3 against Georgia. And I think that was not a big success as well. We tried today, when we were in a lower block, to defend with 5, with Tigran coming in the last line. So it wasn't that when we were defending, we were only defending with 4. In a lower block, when we were organized, he was in the last line, and we were with 5, with Edo and Ovo in front of that. In the second half, because the pitch became too big, it was for him difficult to get in between the 2 center backs because the spaces were too big. Edo was there, Gore was there, Tigran was here, and we lost easy balls on the midfield, and they countered us immediately. Then it's not possible to be, as a number 6, dropping in between. So actually we tried to defend in 5 in a lower block, and we did that in the first half, so you can look back. And we had moments that we were defending with 4 when we were playing a bit higher up the pitch. So yeah, away Georgia we were playing with 3 center backs, and I think the first half was 5-0. Yeah. Վրաստանի հավաքականի հետ խաղում ենք 3 կենտրոնական պաշտպաններով, ընդհանուր 5 պաշտպանով, բայց կարծում եմ այնտեղ էլ այնքան էլ գոհացուցիչ արդյունք չունեցանք։ Եթե այսօր նկատել եք առաջին խաղակեսում հենակետային Տիգրան Ավանեսյանը իջնում էր անընդհատ 2 կենտրոնական պաշտպանների մեջտեղում էր հայտնվում եւ ցածր բլոկով պաշտպանվելիս 5 պաշտպանով են խաղում, քանի դեռ թիմը պահպանել էր իր ամբողջական կառուցվածքը, թիմի խաղը, երկրորդ խաղակեսում երբ տարածությունները մեծացան, արդեն նրան դժվար էր կատարել այդ ֆունկցիան եւ Սպերցյանը նրա առջև էր, գորը մի քիչ ավելի ձախ էր, կամաչ էր եւ բարդ էր, բայց փորձեցինք եղան դեպքեր, երբ պաշտպանում ենք 4 ֆուտբոլիստով, ցածր բլոկով պաշտպանվելից 5-ով, ամեն դեպքում կրկին հիշատակեց Վրաստանի հետ խաղը, որ այնտեղ էլ 5-ով ենք խաղում, բայց առաջի խաղակեսից հետո 5-0 էր հաշիվը։ Շնորհակալություն։